About Lambda expressions. So what we can do in this session is to talk about Lambda expressions and what Lambda expressions actually are and why you would want them. What they do to help you as developers in terms of using Java. One of the things about Java, like many languages, is that it is Turing complete. That means that basically you can write code that will solve any problem that can be solved. It's just a case of how much code you actually need to solve that problem. And we'll see why that actually is significant when we talk about like the solutions to the problems that we're going to try and fix. So, usual legal slide, you've seen this already, so we don't need to go through that. Okay. Right. So the first thing is that the types of devices that we're using today are changing. What's happened is that we've had this thing called Moore's Law, which says the number of transistors that you can squeeze into a particular space doubles roughly every 18 months to 24 months. And that has held true since the mid-1960s. We expect it to continue to hold true for at least another few years. So we've managed to squeeze more transistors into the same space. And what's also happened is that until probably about 3 or 4 years ago, we were also increasing the clock speed of our processors at about the same rate. So we've gone from, like, let's see, when I started working in the computing industry, this will give you an idea of how old I am. The first machine that I remember working on had a clock speed of about 16 megahertz. Megahertz, not gigahertz, megahertz. That's quite slow compared to today's machines. So we managed to increase clock speed, and that was all good because that effectively doubled the power of our processor about every 2 years. About 3 or 4 years ago, we ran into a physical limitation of turning up the clock speed. We got to about 3 gigahertz, and things have kind of plateaued from there. Currently, you can get processors from Intel that will clock at about 4 gigahertz, but that really is the kind of limit of what you're going to get. The reason for that is pretty simple, is that the higher you clock the processor at, the more power you need to dissipate, the more heat you generate. And so most processors nowadays running at 3.5 gigahertz are going to be producing over 100 watts of power. That heat needs to be dissipated. Now it might not sound like a lot, that's only a single light bulb, but you touch a light bulb, it's hot. I guarantee you'll burn yourself. So trying to get rid of that heat becomes an issue. Go to about 4 gigahertz, 5 gigahertz, you need liquid cooling, you need water cooling for your processor. I don't know about you, but I don't want cold water running around inside my laptop. It's not a very good idea. So how do we get more power out of our processors? Well, the answer is rather than increasing the clock speed, what we now do is we add more cores. So we add more processing units on the same physical processor. And this is an example here. So this is the Spark T1 architecture as designed by Sun back in 2005, because we were still Sun then. And what we have here is we have a processor with 8 cores. So there are 8 separate instruction units that could execute instructions. And we had 4 threads, so 4 hyperthreads, because we could overlap different parts of the instruction and have those execute in parallel as well. So the net effect was that we could do 32 things at the same time, from the point of view of threads in the operating system.
Now, in 2007, we increased the number of hyperthreads that we could do, so we actually now had 8 simultaneous threads running on each execution unit, each core, which gave us 64 threads on the same processor. And then in 2011, we increased the number of cores to 16, and with 8 hyperthreads, that means we can do 128 things in parallel. Not just timeshare parallel, but real parallel. But it's not just the server side of things, which is seeing massive increases in number of cores. You only have to look at laptop computers, desktop computers now. They all come with at least dual-core processors, quad-core processors now. And that's even going down into mobile phones, into tablets. We're seeing things like the NVIDIA Tegra 3, which has 5 cores in it. And that's being used in lots of different devices. So the issue that we have is, how do we write code which can take advantage of all these threads? How do we write code which can actually do things in parallel? Now, here's a bit of a historical slide. So I'm kind of intrigued. Does anybody recognize anybody on this slide? I'm hoping, second one. The second one, yes. I'm hoping that most people recognize the second one on the left. That's Alan Turing. So he's a fairly well-known person in computing circles. The far left is actually Alonzo Church. Anybody heard of Alonzo Church? Inventor of the Lambda calculus. Exactly, Lambda calculus, which was all about the idea of variable binding and substitution in a mathematical form. Effectively, he designed the first kind of concept of programming languages. So he was also Alan Turing's supervisor at university. So he's quite a, he's a significant person. Then the third person along is a person called Haskell Curry. Now, he didn't actually invent the Haskell programming language. There was a Haskell programming language named after him. What he came up with was, again, a mathematical concept which was around combinatory logic, which is really the forerunner of functional programming. So he was really the inventor of functional programming. John Mcafee, who's the next person along, he invented Lisp. And as a sort of an aside, he also did a presentation at MIT in 1961, where he talked about the potential of time-sharing systems and how you could allocate resources to individual processes in a time-sharing environment. So realistically, you could say that he invented cloud computing, because that's basically what he talked about. And then the two people on the right, there's Gerald Sussman and Guy Steele. Guy Steele worked for a long time for Sun, and in fact, I think he still works for Oracle. So they were basically, they did a lot of work around scheme and concurrent programming, looked at a lot of the issues that were involved in concurrent programming. So this is really the sort of background of how we've come through to a lot of the techniques that we're using today. Now, in Java, right from the very beginning, we've had the concept of concurrent programming. So if you look at the very early implementation of the Java language, you've always had java.lang.thread. So you could use the thread class to instantiate a new thread in your operating system. Certainly when Java was first developed, it wasn't actually always the case that the operating system supported threads. So we had to have a thing called green threads, which was like a sort of pseudo-thread library that sat on top of things like Windows 95. But you always had the concept of being able to create threads. The problem with that is that the fundamental API that you get there is very, very low level. So if you want to write multi-threaded code using thread, you can do it. But all you get really is sleep, wait, notify, and interrupt. And you've got to write everything that sits around that. And that's very, very difficult to do correctly. You've got synchronized blocks, you've got synchronized methods, you've got a single monitor per object. So the functionality you've got is quite low level, but you can write multi-threaded code. But it's hard. To make that easier, in Java SE 5, we introduced the concurrency APIs. This was a big set of APIs that came about, and that was JSR 166. What that did was to introduce some much higher level functions in terms of the capabilities you had. So we gave you things like semaphores, which are well understood concurrent programming concepts.
we introduced the idea of a lock interface, so that you didn't have a single lock or single monitor per object. You could have as many locks as you wanted. We introduced the idea of mutexes, read-write locks, all of the things that you really wanted to write higher level functions. In JavaDay 6, we extended that a little bit further. We had JSR 166X, which was an extension to 166, and that introduced a few things around blocking queues and some things around that. There's quite a small set of changes. Then in JavaDay 7, we introduced the fork join framework, and this was quite a significant thing, because what it allowed you to do was to take a single task, which could be broken up into multiple subtasks, and have that happen through a framework. It was very much designed for a task where the subtasks were independent of each other. They didn't share data. So you didn't have issues about locking and concurrent access and so on. So it was all about doing a recursive breakup of the job that you wanted into smaller and smaller units until you got to a size which you wanted to allocate to a particular thread. All of the thread generation, all of the synchronization, all of that was handled by the framework, which made life a lot easier. But it's still only targeting a particular type of application. If you've got shared data between the jobs that you're working on, then it becomes a lot harder to do that kind of thing. And this is where Project Lambda has really come from. It's really the idea of how do we make it easier in Java to write multi-threaded code. So one of the things we've got to look at is to say to ourselves, well, serial code and parallel code can be treated differently, and they have different approaches, and they do things in different ways, clearly, because one's serial, one's parallel. But there's more to it than that. So if you write good sequential code, where you're executing one instruction after another, what you tend to do is to minimize the number of operations. You want to make your code as small as possible to make it run as quickly as possible. But good parallel code doesn't necessarily take the same approach. If you want to write good parallel code, you may not be optimizing it for the smallest possible instruction set. What you often find is that good parallel code often performs a number of redundant operations in order to reduce the communication between the threads. So if you can duplicate things so that you avoid having to bump into each other, you can have those threads execute in parallel more efficiently. So that way we're introducing more code, but because we can actually execute it in parallel, we can do it faster. So that's one thing. Another thing is that in terms of good sequential code, we tend to minimize the space usage. So we minimize the number of variables we're using, we minimize how much space we're actually accessing to reduce the number of instructions we need. Again, good parallel code doesn't necessarily take the same approach. What you might often want to do is to use extra space so that you can avoid, again, bumping into each other, more from a time perspective than a data perspective. But you can often find that good parallel code will use more storage space than good serial code. So we've got this sort of problem that we need to think about. Typically, sequential algorithms stress the idea of linear problem solving. So it makes sense because you're doing things sequentially, so you want a linear, straight line approach to solving your problem. Whereas you're going to you process one thing at a time as quickly as you can. Good parallel code is breaking the job up into multiple pathways and having them execute at the same time. And this is all very difficult. It's all complicated in terms of the approach that you take in terms of programming. So let's look at some typical Java code and see what kind of problem we might have to face. So this is a very typical thing that we might want to do. We want to have an object that represents something in our application. In this case, we're going to have a student. And the student will have three specific properties that the student has. One is their name, one is the year in which they graduated, and one is the score that they got in their exams. Okay, that's all very nice. And then we have a collection of those students. So we want to gather together all the university students from Kyiv, or the university students from Ukraine, or the university students from Europe. Put them all into a collection. Okay, that's good.
That's no problem, we can do that. Then comes the issue of how do we process that data? Because typically, once we've got a collection of data, we want to do something useful with it. And in this case, what we're going to do is we're going to try and find the student or the highest score that a student scored in that year of 2011. So here's an approach that we can take to that. So we have our collection of students, we define a variable which is going to be the maximum score that we record, and then we iterate. So we iterate through our collection using the iteration syntax we introduced in JavaDay 5, and we say if the graduation year equals 2011, we use the math.max method to say is the score of that student greater than the max that we already have. Okay, that's perfectly fine Java code. That will do the job that we want it to do. There's absolutely nothing wrong with that. But it is problematic because right now the client is controlling the iteration. So we've got a loop in there which we're controlling because we're writing. So if we want to make this multi-threaded to improve its efficiency, we're a bit stuck because we've only got one loop. So how do we go about making that more multi-threaded? Very difficult. It is inherently serial because we iterate from beginning to end. We've got one loop, we start at the beginning of our collection, we iterate through the collection, we finish. So it is serial code inherently. It's not thread safe. Even if we wanted to throw more threads at this, we run into a problem because as soon as you have a single variable in the form of max, you've got a point of contention because you've got shared data, and if you're going to have multiple threads trying to access that data and specifically update that data, you have to protect it with a lock. So only one thread can change it at a specific time. So we have a mutatable accumulator variable, which causes a problem. It's no longer thread safe. So let's look at this again and say, well, what code is really significant in this? What do we really care about in this? And the answer is, we care about the fact that we have a collection of students. That's our data set that we're processing. We care about what year the student graduated in. So is the graduation year 2011? And then we care about the score, because we want to try and find the biggest score. So those are the three things that we're actually interested in. So let's rewrite this, because we can use a different way of doing this in Java, different approach. What we'll do here is effectively use a set of functional interfaces. Because what we're doing here is we're using anonymous inner classes to say that rather than iterating over the collection through a loop, let's avoid that completely, and let's simply call a set of chained methods in order to process this. So filter, map, reduce is a well understood algorithm. You know, there are certain companies well known in the internet space that make very good use of this. And so what we're going to do is we're going to say, okay, well, let's use three methods, filter, map, and reduce, to take the information that we've got and process it. And in order to define how we're going to do that filtering, how we're going to do the mapping, how we're going to do the reducing, we'll use a functional interface. So I define my interfaces, which are called Predicate, Extractor, and Reducer. And these are single abstract method types. They're classes which have a single method that you need to implement. So what we've got here is a new predicate of type student, and we've got a method called op, which takes a student, s, and we simply return a boolean to say whether the year is 2011 or not. Similarly for our extractor, that takes a student double type parameter. We have an extract method on the student, which simply returns the score. And then we've got a reduce method, which takes an initial value of 0 and a reducer functional interface where we say, okay, we're going to reduce max and a score, and we'll call math.max on that. So this will do effectively the same thing, but rather than doing it through a loop for iteration, what we end up with is iteration, filtering, and accumulation all handled by the library. We don't care how it happens, it can happen in whatever way is most appropriate, but we're not tying iteration into it, so we're not making it inherently serial. So it's not inherently serial. Traversal may be done in parallel. It doesn't have to be done in parallel, but you have the option now to do it in parallel. Similarly, traversal could be done lazily. So
what we could do is do it all in one pass rather than doing it in 3 passes. It's up to the compiler how we do method inlining and how we do the actual compilation of that code into what's actually happening. And now it's thread safe because the business logic is stateless. So we're not limiting ourselves to a single thread, so we're now thread safe, and everything should work nice and should all be good. So the problem with that is there is a fairly high barrier to use. It's not pretty, is it? I mean, that's pretty ugly looking code. Certainly if you want to do anything more complicated than simply saying whether the graduation year is 2011 and returning the score, you could end up with some pretty horrible looking code. Now, the thing about single abstract method types is that we use them a lot in Java. So you only have to look at things like runnable, callable, event handlers in AWT and Swing, comparators. They're all single abstract method types. Always end up with this anonymous inner class. Well, not always, but often you end up with an anonymous inner class where you've got a method that you need to implement. And so here we've got a callback handler, single abstract method type. The thing about that is that you've got a noise to work ratio of 5:1, because all of this extra code you don't really need, you just need to know that you want to do whatever's in the body of the method. So how do we make that simpler? The other thing about inner classes is that they are, in a way, imperfect closures. So one, they suffer from bulky syntax, we've seen that already. But you have the issue of not being able to capture non-final local variables. So if you've used anonymous inner classes, I'm sure you all have, you know that if you reference a variable in your inner class, in the method, from outside, it has to be a final. So you can't change it. So that makes life a little bit more complicated. You've also got some transparency issues, because what do we mean when we're in an anonymous inner class in terms of return? What do we mean by break? What do we mean by continue? What do we mean by this? Do they have the same meaning as they do outside of the anonymous inner class? So these are the problems we need to solve. And this is what Java SE8 and Project Lambda is all about, is introducing a new way to do this kind of programming. So the first question is, why do we want closures or Lambda expressions for Java? So why would we want closures? Well, what we do is we want to make life simpler for you as developers. And the whole idea is to try and shift the complexity away from the code you write into the library code. Because the more stuff you can move into libraries, the easier things become. You can leave it to people to write a set of libraries, perfect those libraries, improve the efficiency of those libraries, and you don't have to keep redoing the same thing in your code. So the more stuff we can shift into library code, the better. And that way we can make it as efficient as possible. So by using this kind of concept, closure kind of idea, we're moving stuff away from the coding directly into the libraries that you're going to use. So it's all about parallel-friendly APIs and moving iteration from your code into those libraries. We want to make it easy for the library developers. So, you know, whatever libraries, whether they're serial, whether they're parallel, just make it easy for people to do. And of course, the last thing, it is about time. You know, Java's 17 years old. I'm pretty sure that the concept of a closure and Lambda expression has been around for at least that long. So why don't we actually get around to doing it? So that's what we're going to do. So here's our early example where we used anonymous inner classes rewritten using Lambda expressions. So we have our collection of students, and now what we can do is we can say, okay, let's use filter, map, and reduce again, but this time, rather than using an anonymous inner class as a functional interface, we will define a Lambda expression, which is the same thing, it's a functional interface. And here what we're doing is we're saying that the thing that we pass in is effectively a method call. It's effectively a method reference that we want to use. So on the left-hand side of the single bar arrow is student S. And that's in brackets because that's the parameters that we're passing to our method. On the right-hand side of the arrow is the body of the method. In this case, it's very simple. We simply say, return a Boolean, which is whether the graduation year is 2011 or not. Now, we don't actually have to specify return explicitly, and we don't have to define the method signature in the sense that we would do normally, where we define the return type, because the compiler will do that for us. So the compiler will look at that and say, okay, you're passing the student S, and this
right-hand side here says graduation year equals 2011. Return type must be a Boolean. I will evaluate that and return it. Similarly with our map method, what we do there is we say, okay, the parameter we're passing in is student S, and the body of the method is going to be simply to return the score of that student. And finally, for our reduce method, what we're going to do is say, okay, the parameters we're passing in are the max and the score, and then we're going to simply execute math.max method on those parameters, so pass them through to math.max. We can actually be a bit more clever than this. What we can do is we can say, well, we can let the compiler do some more type inference. We know that the collection has used generics, so the collection of students is of type student. So we don't actually need to specify that the type parameter being passed a filter or map is student. So we can make it a little bit simpler and say, okay, let's take that out and simply say that S is the parameter and the compiler knows that S must be a student. And we can also use a method reference in terms of what we're saying with the math.max. By using a double colon, what that's effectively going to say is use this method and pass the parameters that we have in the other side of our Lambda expression. So it will automatically populate the method call with those parameters. So that gives us a very much more succinct way of putting the code that we had before. We don't have these horrible anonymous inner classes, a whole load of stuff. We end up with 3 nice clean lines. It's easy to see what's going on. And then, you see, we can be even cleverer, and we say, well, we want to make this parallel, so we want to have it happen in parallel. We'll just introduce another method call here, this magic parallel method, that will go off and do everything in parallel. Now, I'm being a little bit glib there by saying there's this magic method called parallel, but it's a very significant point, because if you think about the difference between that 4 lines of code and the first piece of code we had with the iteration, there was absolutely no way that we could make that parallel directly. By doing it this way, we suddenly have the ability to introduce a new method called parallel, and then we have the option to implement that in whichever way is most appropriate. So we have a lot more flexibility in terms of the way that we can implement parallel coding. Now, there's a few rules about the way that we can use the Lambda expressions. So for one thing, what you must do is you must only use a Lambda expression in the same way as if it were replaceable with an anonymous inner class using a single abstract method type. So in the example, we saw how we could replace 3 of those with 3 Lambda expressions. So those are all valid. Similarly, if you do something like x to x plus 1, that's valid, yes. You can do runnable R where it takes no parameters and simply prints out running, that's valid, that's fine. But if you do something like object O equals a Lambda expression that takes no parameters and returns the value 42, it's not a single abstract method type. So you can't use that, you get a compiler error. There are some other restrictions on how you can use Lambda expressions. So one of the things about that is that, as I said, the left-hand side is your parameters, the right-hand side is the body of the method. And you really can think of it as the body of a method. You can't break or continue at the top level though, and the return type you don't have to state. That's inferred by the compiler. You can have more than one place where you return from your code, so you can make these bodies quite complex. If you have different return points and you return objects of different type, then the compiler will refer whatever is the appropriate superclass that matches all of those types. And that could be object in order to cover everything, but it will do that for you. And then number 3, this has the same meaning as if it was this outside of the Lambda expression. One other thing is final variables. So in Lambda expressions, we deal with effectively final variables. The reason for this is that what we say is that in the case of a variable that you reference, it doesn't have to be marked as final, but it does have to behave as if it were, or it could be marked final. So in this case, I've got an example here where you're going to do, okay, method is expire, and one of the parameters to that is long before, and we're going to use that within the Lambda expression. Now, even though long hasn't been marked as final,
if you put final there, it wouldn't change anything in the code. So it is effectively final. So that is one limitation in terms of how you use that. How long have I got? About 5 minutes? 5 minutes. Okay. So I will just spend a couple of minutes just talking about the way that we implement Lambdas, because this is reasonably interesting to see some of the details of how this works under the hood. So you can take different approaches to this. The fact that everything in terms of Lambda expressions can be replaced by an anonymous inner class, because that's one of the definitions of the way that it works for a single abstract method type. We could say, well, let's just take a compiler and have it convert your Lambda expression into an anonymous inner class of a single abstract method type. That would be one way to do it. But we don't do it that way because you've got the issues of some of the ways that these things work and the semantics around it, and it's not ideal from the point of view of performance either. So another thing we could do is, in terms of referencing the method, we could use add another level of indirection. This is always a solution to anything in computer science. General rule of thumb, if you've got a problem, add another level of indirection. Always works. So what we do is we add another level of indirection. And so what we're going to do is have the compiler, rather than actually generating a hard reference to a method or implementing a particular method, it's more about emitting a recipe, an idea for how we're going to do this, but not necessarily the implementation of that. And then what we can do is use Invoke Dynamic. Invoke Dynamic is all about improving the efficiency of dynamically typed languages running on top of the virtual machine. But it turns out it's also really useful for the Lambda expressions, because what we do is we say, okay, well, the idea is we want to do this particular thing, but we're not 100% sure about how to implement it at this time, so we don't do it at compile time, but at runtime we can actually generate the code necessary for that Lambda expression and have it execute in the most efficient way. So even though the types involved are all static, not using dynamic type store here, the code generation itself becomes dynamic, because you can change the way that the Lambda expression works as your code works. So that gives a situation where the most efficient way of doing this is to use Invoke Dynamic. One last thing that we need to talk about is that it's all well and good me saying, well, let's use filter, map, and reduce to improve the efficiency of our algorithm. Okay, that's wonderful. Except the problem is that, as far as I know, in the collection interface, there is no filter, map, or reduce method. So am I proposing that we add methods to an existing interface? That would be great, yes, we can extend an existing interface, no problem with that at all. Except that if you try and compile your code against a pre-compiled class which implements the collection interface, and it doesn't have filter, map, and reduce, you're going to get a runtime exception because there's no method there to actually call. So the compiler can't resolve it, big problem, it's not going to work. So we need a solution to this. The solution is multiple inheritance. No, it's actually not. The solution is defender methods or extension methods. And I know some people don't really like this because it sort of distorts the perception of an interface as we know it at the moment. But what we're going to do is we're going to say, okay, let's take our interface, in this case set, which extends collection, and now we're going to add a reduce method to that. But the point is that if you have a class that you've compiled in JDK 5, for example, and it doesn't have a reduce method in it, in order for the compiler to avoid a problem, what we'll do is we'll provide a default method in the collections, an S, utility class, and that will be called setReducer. It may not do anything, it may just return the entire set of data, but it gives you the ability to resolve that method call and therefore avoid compilation problems and runtime problems. So we end up now with a new collection interface where we've got a filter method with a default, we've got a map method with a default, and we've got a reduce method with a default. So all of those taken care of, and the problems therefore go away. So really, to sort of conclude then, Lambda expressions are all about making multi-threaded code easier, hiding the complexity so that you don't have to deal with it necessarily in your code. Library writers can generate nice libraries that can allow you to do things in parallel, and you don't have to do all of the hard work.
So we hide the complexity in the libraries, we allow multiple independent implementation strategies so you get the choice of how best to do these things. Simple coding style, so if you look at the way Lambdas read compared to anonymous inner classes, they're much easier to understand, much easier to see what's going on. And so we're continuing to move Java forward. So that's basically what I've got for Lambda expressions. I don't know, have we got any time for questions? Maybe one or two. Maybe several minutes for questions. Okay. Well, anybody got any questions? That could be a short. Yeah. Microphone. That's all right. I'll repeat the question. So, why do not use more functional stuff in Java? Right. Okay. So the question is, why not put more functional programming style things into Java? I think the reason is that that would be a massive, I'm going to use the word paradigm shift in terms of the way that Java works. What we're really trying to do is sneak some functional type programming in without making it really obvious. So people who are familiar with object-oriented programming, imperative programming, which is what Java uses, can use a functional interface, which is what we're doing, but without really noticing it. So it doesn't have all of the additional complexity that you have to remember in terms of pure functional programming. We have thought about some ideas of other things that we might want to introduce, but this is like a sort of first step. И сегодня я расскажу про OSGI платформу и вообще, что это такое. Сегодня уже несколько раз упоминались, модульность в Java, уже нативная поддержка, но пока ее нет и приходится придумывать какие-то вспомогательные средства для того, чтобы как-то обходиться. Окей, прежде всего, что это такое? То есть OSGI это аббревиатура, она расшифровывается как Open Service Gateway Initiative. Это, прежде всего, это спецификация. А спецификация, которая описывает спецификация, которая описывает модульную платформу. То есть, что значит модульная платформа? То, что приложение состоит из отдельных компонентов, которые как-то взаимодействуют между собой и реализуют тем самым какой-либо функционал. Функционал может быть любым. Это может быть веб-приложение, может быть Windows-ориентированный, десктоп-приложение, клауд и тому подобное. Во-вторых, это сервисная платформа. То есть компоненты модулей взаимодействуют друг с другом как сервисы. То есть каждый компонент предоставляет какой-то сервис другому компоненту. Эти сервисы могут быть как внешними, так и внутренними. То есть может быть один компонент, который работает с другими компонентами, реализует совершенно другой функционал, более расширенный или более узкоспециализированный. Это платформа прежде всего для Java. Вся спецификация описывает именно для Java, хотя сейчас появилось очень много реализаций и для других языков, для Scala, для Python и тому подобное, потому что подход, в принципе, подход не ограничен ни языком, ни какой-либо технологией. Подход продолжает развиваться. Это компонентная динамическая система. То есть, опять же, основное его предназначение то, что компоненты, отдельные модули могут разрабатываться отдельно, внедряться отдельно. И, опять же, для обновления приложения нам не нужно останавливать все наше приложение, мы можем обновить какой-то конкретный модуль. Но я об этом еще расскажу чуть попозже. И какая проблема, что на сегодня в Java этого нет, функционала нейтивного. Приходится использовать библиотеки. История, как оно появилось, прежде всего оно разрабатывалось для embedded систем. То есть встраиваемые системы, в частности компания Siemens разрабатывала системы для BMW 5 серии, и у них возникла проблема с отказоустойчивостью. То есть
машина, там много компонентов, можно рассматривать как embedded-систему. Эти компоненты как-то взаимодействуют между собой, то есть нужен способ подключать туда новые компоненты, отключать. А проблема с устойчивостью и с отказоустойчивостью такая, что если откажет какой-то неважный элемент этой системы, то это может привести к каким-то плохим последствиям, поскольку он потянет за собой более важные. Вот. В 1999 году появилась инициативная группа, которая стала развивать и поддерживать это направление. То есть они занимаются спецификацией, разработали спецификацию, и в июне 2012 года вышла 5-я версия. Пока нет ее реализации, есть много реализаций версии 4.2, это предыдущая, но 5-й пока нету, надеюсь, скоро будет. Вторая ее цель — это проводить сертификацию готовых реализаций, что тоже важно. О конкретных реализациях я расскажу ближе к концу. И третье — это продвигать эту платформу в массы, проводить какие-то мероприятия, рассказывать о ней. Цель этой спецификации, опять же, создать какую-то Java-ориентированную компонентную модель, и что позволит в итоге избежать проблем с модульностью, позволит строить модульные приложения, во-первых, и как-то уменьшить проблему с jar-hell, с версионностью jar-файлов. Вот. И если посмотреть так, что сейчас люди хотят от систем, от фреймворка прежде всего, какие характеристики можно дать хорошему фреймворку. То есть он прежде всего должен быть адаптивным и не предоставлять никакой сложности, если мы хотим добавить туда новый компонент. То есть если мы хотим добавить один компонент, мы не должны менять все остальные компоненты. То есть это должно происходить легко, прежде всего. Второе — это гибкий. То есть у нас есть интерфейсы, и мы можем туда подставлять конкретные реализации. Это тоже было очень хорошо, и сейчас используется механизм dependency injection для того, чтобы как-то с этим обходиться. Вот. Ну хорошо, если тогда предоставляла платформа и поезжает и предоставляет. Хорошо также иметь контракты, то есть компоненты как-то взаимодействуют между собой, нужно понять, как они взаимодействуют между собой, и для этого используются контракты. То есть все взаимодействие между компонентами идет на интерфейсах и контрактах. Третье — это устойчивость. То есть у нас компоненты максимально независимы, они могут разрабатываться независимо и работать также независимо. Поэтому, понятно, не все компоненты могут быть полностью независимы, но, например, если какой-то из них падает по разным причинам, то система остается стабильная. Возможно, какой-то компонент, который напрямую зависит от нее, и тоже перестает работать. Ну, полную стабильность обеспечить тут не получится, но хотя бы оставшаяся часть продолжает функционировать. Безопасная — тоже очень важный фактор. И хорошо иметь гибкость. То есть можно обеспечивать безопасность на уровне отдельных компонентов. Возможно, эти компоненты будут переиспользоваться в каких-то других местах. Возможно, у нас есть какие-то legacy компоненты, которые мы используем уже готовой системой безопасности. И нужно нам встроить это все в единую систему и как-то это все запустить. То есть безопасность на уровне отдельных компонентов. Наше приложение хорошо, чтобы было эволюционируемо, точнее не приложение, а фреймворк позволял эволюционировать. То есть у нас есть одна версия компонента, хорошо разрабатывать другую версию компонента и без проблем внедрять всю систему. То есть это мы тоже можем делать, причем это мы можем делать с платформой USGI без остановки всего приложения. Мы добавляем обновленную версию, и поскольку интерфейс уже используется готовый, мы можем его легко подключить и запустить. И третье, точнее не третье, это последнее. Последнее — это то, что хорошо иметь системы distributed. Если мы хотим вынести отдельный из компонентов куда-то в интернет, в клауд, мы можем тоже это сделать. Это будет выглядеть примерно так. Окей, что такое платформа OSGI в целом? В
Прежде всего, это коллекция бандлов. Бандл в терминах OSGI это просто отдельный компонент этой системы. Эти бандлы как-то взаимодействуют между собой через сервисный интерфейс. Как я уже говорил, бандлы должны быть независимы друг от друга, предоставлять какой-то сервис, и разработка и внедрение этих бандлов может вестись параллельно. То есть могут быть программисты, которые разрабатывают конкретный бандл, его добавляют в систему, ну и тому подобное. И в результате мы получаем сервисно-ориентированное и компонентное приложение. То есть это то приложение, которое получится с использованием этого фреймворка. Как это можно еще описать? То есть это, возможно, какой-то следующий подход к модульности. К модульности, к разделению кода, разделению функционала. Можно проследить по истории. Изначально были подпрограммы, еще в 50-х годах. С ними тоже было очень много проблем. Проблем с переиспользованием. Они могли использоваться только для простых приложений. То есть, когда приложение становилось более сложным, приходилось эти программы подставлять в код, они разрастались, сложно было этим управлять. На смену им пришли функции. С функциями нормально работали. Были какие-то входные параметры функции, функция была переиспользуемая. Были выходные параметры, которые внутри функции проходили какие-то действия, данные менялись, все работало. Все работало до того, как наши системы были маленькие. Когда они начинали расти, функции становились запутанными и становилось тяжело проследить, какая функция кого вызвала. То есть это приводило к сложности в дебаге. Опять же, нужно было думать о какой-то новый путь для того, чтобы разделять это все. После этого придумали модули. Модули частично решили эту проблему, потому что позволяли сгруппировать функции в отдельные компоненты, можно их так назвать. То есть были какие-то импортируемые функции, ну и экспортируемые. Может, это такое не совсем точное определение, но модули содержали в себя внутри функции. Мы использовали какие-то пространства имен и тому подобное. Вот какая была проблема с этим? У нас были несколько компонентов, и наша система обращалась ко всем практически компонентам, модулям, которые были. И происходил такой хаос, что по сути то же самое происходило, что и с функциями. Происходило связывание компонентов, и если здесь на этой картинке какой-то из компонентов упадет, то упадет все наше приложение. То есть это тоже не очень хорошо. Вот. На смену этому пришли классы. Классы собирались решить эту проблему, поскольку вводили некую систему типов. Там были методы, какие-то импортируемые, экспортируемые методы. С функциями было все неплохо, но тоже системы росли, и становилось сложно управлять уже большим набором именно классов. Для того, чтобы как-то сгруппировать классы, были введены пэкэджи. Пэкэдж — это просто объединение этих классов в какую-то одну систему, которая частично поставляется, возможно, кем-то, частично разрабатывается самими программистами. Вот. Какая проблема есть с пэкэджами? В принципе, то же самое. Системы растут, и у нас очень много пэкэджей в итоге. Плюс система становится distributed. У нас появляются распределенные какие-то системы. Если у нас есть распределенные системы, появляется проблема взаимодействия этих систем между собой. Системы умножаются. И в итоге простое Java приложение выглядит подобным образом. Это не сложно, это матрица dependency, зависимости между типами, между вызовами функций и тому подобное. Разобраться здесь, как оно работает, не очень хорошо, не очень легко. Но большая проблема — это опять жесткая связанность. И если мы поменяем один из компонентов этой системы, то, скорее всего, все другие элементы, которые обращаются к нему, перестанут работать, поскольку они ожидают чего-то одного, а в итоге могут получить что-то другое. Вот. На смену этому пришли так называемые бандлы. Что такое бандлы?
Bundle — это просто какой-то модуль в терминологиях OSGI. Как правило, это обычный файл, это jar-файл, который содержит в себе еще и метаданные. Метаданные нужны для того, чтобы описать этот бандл, описать его версию. Про метаданные я тоже расскажу. Метаданные в библиотеке хранятся в отдельном файле. И это, по сути, декларативное описание каких-то метаполей. Что еще содержит jar-файл? Он содержит код, собственно, модули, классы, какие-то ресурсы. Возможно, он может содержать нейтивный код. И хорошая практика, если у нас уже есть какой-то legacy код, мы можем его сделать в wrapper с помощью бандлов и продолжать его использовать в наших системах. Тогда он тоже встраивается нормально в новоразрабатываемые системы и не приходится его переписывать заново. То есть такое очень тоже хорошее свойство. И, возможно, там какие-то встроенные jar-файлы, вспомогательные и тому подобное. То есть это обычный jar-файл. Что еще важно, это то, что платформа дает какой-то уровень архитектурной абстракции. Как мы можем смотреть на нашу систему? Если раньше архитектура рассматривалась как какое-то монолитное что-то, то с помощью компонентности мы можем представить, что наше приложение состоит из отдельных бандлов, можно их называть так, можно их называть отдельные компоненты, состоит из каких-то компонентов внутри. Эти компоненты, опять же, продолжают быть независимы. Мы можем их обновлять, мы можем их дописывать, вставлять что-то новое. То есть оно дает нам гибкость. Это один подход к архитектуре. Вот. OSGI предлагает другой подход. Когда core, ядро нашей системы, представляется в виде маленького приложения, основной функционал реализуется с помощью плагинов. То есть это выглядит примерно так. И если вы знаете, платформа Eclipse работает в принципе по похожей системе. То есть там основной функционал реализуется в виде плагинов, которые устанавливаются в систему. Ну и более того, наверное, вы знаете, что Eclipse и базируется на технологии OSGI, в частности на фреймворке Equinox. Что еще расскажу. Но и это еще не все. То есть мы можем платформу, наше приложение представлять и в таком виде. То есть здесь становится понятно, что это приложение это не является каким-то центральной частью. То есть мы можем все добавлять туда и убирать с помощью плагинов. Как выглядит OSGI-архитектура в целом? То есть у нас есть операционная система, на которой это все работает, какой-то Java environment, и у нас есть набор библиотек, который описывает, собственно, OSGI слой. Там несколько слоев под библиотеку OSGI, и есть application компоненты, то есть это наши бандлы, тот функционал, который мы разрабатываем, то есть это наше приложение. А внутри OSGI слоя есть слой security. Security базируется на архитектуре Java 2, security, поэтому и security является опциональным, то есть если он вам не нужен, вы можете его не реализовывать. Это модульный слой, собственно, предоставляет весь функционал OSGI и предоставляет единую платформу, на которой это все выполняется. Есть слой Lifecycle, который работает напрямую с бандлами и предоставляет функционал для жизненного цикла этих бандлов. То есть мы можем их запустить, мы можем их остановить, все это обеспечивается с помощью Lifecycle. И сервис — это слой, который, собственно, предоставляет сервисы с помощью бандлов. Мы регистрируем наши бандлы в системе, и они смотрят, возможно, наружу, возможно, внутри системы, предоставляя какой-то сервис. То есть у нас есть сервис Registry, мы регистрируем там какие-то сервисы, и в дальнейшем мы можем их использовать. Собственно, наше приложение выглядит как просто набор бандлов. Вот, немного по поводу лайфсайкла, то есть он тоже очень простой.
мы наше приложение можем установить, после того, как мы его установили, он попадает в состояние resolved. То есть после этого он просто зарегистрирован в системе, собственно, в платформе USGI. Зарегистрирован, но никак не выполняется. То есть мы можем его запустить, он переходит в состояние active, и после этого мы можем его использовать. Можем его использовать из других компонентов, либо откуда-то снаружи. То есть это может быть, не знаю, какой-то сервис, который смотрит на протокол HTTP, принимает какие-то запросы, возвращает какие-то ответы. Окей, сервисный слой. По сути, сервис — это простой Pojo объект. Прежде всего мы объявили интерфейс этого сервиса, а Pojo объект просто реализует этот интерфейс, предоставляя какой-то функционал. Так выглядит связка между клиентом, по сути в данном случае bundle C, и bundle C регистрирует какой-то сервис, который использует bundle A, который в свою очередь тоже регистрирует какой-то свой сервис и предоставляет этот сервис bundle B. И все взаимодействие проходит через OSGI платформу. И опять же, что важно, система предоставляет функционал Service Factory, который очень облегчает жизнь в плане, если у нас что-то происходит с нашими бандлами. То есть если мы вызываем бандлы, который не инициализирован, точнее нет, он инициализирован, но не запущен еще. То есть наша система может автоматически его запустить и после этого продолжать работать. То есть это все определяется в манифесте, во-первых. Во-вторых, мы можем это переопределить в нашей логике, какие действия должен выполнять бандл, если к нему обращается, он еще не загружен. Возможно, мы реализуем какой-то свой бандл, который будет содержать в себе логику запуска других бандлов. Здесь мы можем действовать как хотим. Важный элемент — это манифест. Манифест описывает версию, прежде всего вспомогательные параметры, такие как symbolic name и версии именно не манифеста, а версии нашего приложения. Потому что версия манифеста описывает версию спецификации USGI, которую реализует наша программа. И здесь написана версия 2. Это значит, что она реализует 4-ю версию спецификации. Здесь все хитро. У нас смещение идет на 2. Причем сам OSGI не гарантирует, что версия 3 будет означать 5-ю версию. Ну и так далее. Вот, собственно, да, то, что я говорил. Manifest Version описывает семантику и синтаксис нашего приложения и его взаимодействия с платформой USGI. Второе — это symbolic name и версия именно нашего бандла. Вместе они предоставляют общее уникальное имя нашего бандла внутри системы. По этому имени мы в дальнейшем можем находить его, обращаться, что угодно с ним делать. Есть еще другое имя, просто bundle name, но это имя может содержать в себе какие-то данные по локализации. То есть bundle symbolic name данных по локализации быть не должно. Bundle activator — это ссылка на тот класс, который по сути запускает наш bundle. То есть есть bundle activator интерфейс, который реализует какой-либо класс. Там есть два метода — start и stop. После того, как он это реализовал, платформа может найти прежде всего этот класс по манифесту и вызвать метод start для того, чтобы его запустить. Bundle класс pass, возможно, наш bundle, невозможно, скорее всего, будет взаимодействовать с какими-то вспомогательными системами, и у каждого бандла может быть свой путь, собственно, к вспомогательным jar-файлам. Ну, по сути, я не знаю, имеет ли смысл проходиться по всем им конкретно, но bundle native code тоже важный параметр, который показывает, что наш бандл может использовать какой-то нейтивный код, специфичный для операционной системы, специфический для типа процессора, и здесь мы можем тоже это указать.
Также мы можем указывать импортируемые пакеты. На самом деле их очень много параметров, и перечислять их все не вижу смысла. Лучше почитать спецификацию, если возникнет такая необходимость. Она там достаточно хорошо описана. Вот. И что еще важно, это декларативность. Мы можем декларативно описывать наш функционал, функционал наших сервисов. Здесь у нас есть какая-то реализация, это не декларативно, это еще императивно оно описано. То есть оно просто предоставляет какой-то сервис, а в дальнейшем декларативном виде, в виде XML мы описываем, собственно, наш сервис и регистрируем этот сервис в таком виде. Окей, какие есть конкретные имплементации? Потому что спецификация это хорошо, и вместе со спецификацией предоставляется набор библиотек, но этих библиотек, как правило, недостаточно для того, чтобы развернуть хорошее приложение. Есть много реализаций, одна из них это Equinox, на которой базируется Eclipse. Ничего плохого о ней сказать не могу, но она используется практически только для Eclipse. Для каких-то других целей в основном использует Apache Felix. То есть он тоже реализует платформу SGI, реализует какой-то функционал этой платформы. Очень много вспомогательных дополнительных компонентов там есть, которые уже можно использовать out of the box. И он наиболее популярен среди разработчиков приложения на платформе SGI. И еще одна интересная библиотека называется Nuperfish. А в чем ее особенность? Она имеет out of the box хороший UI-интерфейс. И если мы хотим развернуть, может быть, небольшое приложение, но хотим, чтобы у этого приложения был какой-то графический интерфейс, как мы можем запускать эти бандлы, останавливать. У последнего фреймворка это уже есть из коробки. Вот. Для примера можно рассмотреть вариант использования этой платформы, например, в таких областях, как Enterprise, где он может применяться и для чего. Прежде всего в Enterprise, возможно, нужно разрабатывать какие-то модульные приложения. Где это может быть нужно, это, собственно, я думаю, вы лучше знаете область, в которой, или свои проекты, на которых вы уже работали, и где оно может пригодиться. Для того, чтобы наша система не была монолитной, а у нее была возможность эволюционировать, и она предоставляла, опять же, какие-то сервисы. И что еще важно, интересное ее применение, это создание каких-то линеек продуктов. Поскольку каких-то сервисных слоев, что, в принципе, очень актуально для embedded систем, контент-менеджмент системы, опять же, я видел реализации контент-менеджмент систем, когда отдельные бандлы реализовывали, по сути, функционал контроллеров и позволяли обрабатывать отдельные ссылки по HTTP, что выглядело, в принципе, неплохо и позволяло легко включать или отключать какой-то функционал. Embedded и мобильные системы, здесь понятно, но для этого, в принципе, было разработано, дает очень хорошую отказоустойчивость. И последнее, это Cloud Application, это то направление, в котором сейчас хочет развиваться OSGI. То есть есть OSGI Альянс, который определяет пути для следующих спецификаций, и что туда будет добавлено, и они делают ставку на Cloud. Вот, какие можно сделать заключения? Прежде всего, то, что в Java мне лично, возможно, вам тоже не хватает какой-то модульности для разработки программного обеспечения. Что характерно, .NET появился позже Java и практически очень много взял из Java. Но со временем он как-то в модульности обогнал Java в плане функционала. Окей. Ну и опять же тот фактор, что
То есть Java продолжает расти, продолжают появляться новые спецификации, нет, новые спецификации, спецификация одна, появляются новые реализации этой платформы, продолжают выпускаться продукты, базирующиеся на этих фреймворках, ну и комьюнити растет. Хотя с появлением модульности в 9-й версии Java пока непонятно, что останется ли оно до сих пор актуальным или нет. Окей, у кого есть вопросы? Можно вопрос? Мы работаем с вот этими модулями, про которые вы говорите, просто как локальными классами, или нам нужно какие-то усилия? То есть если это будет удаленный сервис, ну, не на локальной машине, то мы с ним будем работать как с локальным классом? По сути, да. На самом деле не важно, где находится этот сервис. Находится он на локальной машине или на какой-то удаленной. Он предоставляет интерфейс, и мы можем найти к нему адрес, как к нему обратиться. После этого мы можем с ним работать. Это все предоставляет платформа. Но опять же, есть здесь такие, конечно, ограничения, что если он удаленный, время задержки будет больше, это нужно учитывать. Поэтому так гибко, возможно, перенести один компонент локально на какую-то удаленную машину может оказаться, может быть, нелогично.